Good morning. Please be seated. Let me begin immediately by gratefully acknowledging and welcoming members of the press to this briefing. We are making it to you and through you to the nation. Section 42, subsection 1 of the Constitution of this Republic creates the office of Minister. And it says, they shall be of such number as Parliament may from time to time determine. And Parliament has determined and promulgated under Section 2 of the Ministerial Offices Maximum Number Act that the number shall not exceed 18. Section 50, subsection 4 of the Constitution states that a minister, ministers are responsible under the direction of the President for such responsibilities as the President may from time to time assign. I have duly assigned responsibilities to the various ministries, and these were published in government notice number 742, which was published in the Extraordinary Gazette of the 12th of November 2024. The Constitution further establishes the office of Assistant Minister in terms of Section 42, subsection 2. And Section 3 of the Ministerial Offices Maximum Number Act provides that the number of assistant ministers shall not exceed 10. So pursuant to all these provisions which I've just outlined, I have appointed, in addition to the 6 that we've already announced and presented, an additional 6 that I shall proceed to announce today. 6 substantive ministers and their deputies. I begin with the Ministry of Justice and Correctional Services. The Minister of Justice and Correctional Services is Mr. Ramaotwana Nelson
Ramaotwana. The Assistant Minister of Justice and Correctional Services is Mr. Agustine Nyatanga. That now makes 7 appointed. We welcome these two eminent gentlemen who are going to be carrying out the assigned responsibilities under the Ministry of Justice and Correctional Services. Congratulations, gentlemen, and welcome. The next appointment is of the Minister of Local Government and Traditional Affairs. Local Government and Traditional Affairs. The Minister of Local Government and Traditional Affairs is Mr. Ketlhalefile Motshegwa. Ketlhalefile Motshegwa, deputized by Mr. Mokgware Ignatius Moswaane, the Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs. Mokgware Ignatius Moswaane, the Minister. Mr. Ketlhalefile Motshegwa. We welcome the two gentlemen and we congratulate them heartily. The next ministry is Minerals and Energy. Minerals and Energy, and the Minister is Bogolo Joy Kenewendo, Minister of Minerals and Energy, Bogolo Joy Kenewendo. I hope she is making her way here so that we can welcome her and congratulate her as we charge her with this lofty responsibility. We welcome you, we congratulate you. The next is the Ministry of Communications and Innovation. The Ministry of Communications and Innovation, and the Minister is Mr. David Tshere. Minister of Communications and Innovation, Mr. David Tshere, who will be deputized by Mr. Shawn Ntlhaile, Deputy Minister of Communications and Innovation, Mr. Shawn Ntlhaile. Welcome you to the lofty office of Minister of the Republic of Botswana, Mr. David Tshere, and we welcome you to the lofty office of Assistant Minister of Innovation, Communications and Innovation, Mr. Shawn Ntlhaile.
The next minister we appoint to the Ministry of Labor and Home Affairs. Labor and Home Affairs, and the minister is retired Major General Pius Mokgware. Labor and Home Affairs, retired Major General Pius Mokgware. We welcome you, sir, to the high office of Minister of Labor and Home Affairs of the Republic of Botswana. And we congratulate you on your appointment. The last one we announced today is the Ministry of Trade and Entrepreneurship. Trade and Entrepreneurship, and the Minister of Trade and Entrepreneurship is Mr. Tiroeaone Ntsima. Minister of Trade and Entrepreneurship, Mr. Tiroeaone Ntsima. And his deputy is Mr. Baratiwa, Mathoothe. Mr. Mathoothe, deputizing in the Ministry of Trade and Entrepreneurship. These are the 6 and their assistants that we were appointed thus far. Appointments have been made already into the rest of the ministries, the remaining ones. But for convenience and the management of time, we announce them in batches of 6. For a number of good reasons. The first one was that because we have brought into existence new ministries, we've realigned a few, we therefore had to migrate certain functions from those that were in existence to where they now must reside under the new dispensation. And as a consequence of that, we also had to publish in the Gazette, as we did in Government Notice 742 of 2024, the Extraordinary Gazette of the 12th of November, as I've indicated. The third reason is a practical one. That the exercise of swearing them in involves signing of a number of documents, cabinet oath, the ministerial oath, and it takes a bit of time. And so we felt it would be prudent to manage it in this manner and have 6, so that we can then carry out other responsibilities and not spend the whole day announcing and swearing in. So the next batch will be announced and hopefully sworn in tomorrow morning. The
time will be confirmed and communicated to you so that you come, you witness, you report, you assess. These are the ministers and their assistants. We are happy to have the cabinet take shape, and we are confident that it will define itself in concrete action, concrete deliverables to this country and to our people, and that they are cognizant of the heavy burden and responsibility they carry to deliver on the mandate of this administration. And we've said we will be agile, we will be responsive, we will be decisive, and we will serve our people with humility. Ke whatever baemedi ba Roma ba le hatla Botswana ba le maemo a go godimo a bo minister le bathusi ba bona ba tsa ba mogala boikarabelo jo ka kutlwisiso e tseleletseng ya se boikarabelo jo bo serang mo ditsamaisong tsa lehatshe mo go se re tshwanetse re se diragatse re le tsamaiso e le mo go se ditshologelo tsa Batswana di seemetseng mo go rona rotlhe, mme ba tsile go dira jalo ka bonaka, ka go akoga ka bolego jo bo tlhokagalang go tsibogela diemo ka nako, go tlhomamisa go dirisana le setšhaba le batho ka boineelo le bonolo le boikokobetso le tlotlo mo go bona. Ba tlhaloganya botlhokwa ja boikarabelo, mme ba ba setseng ba ba ratang jaaka le utlwile gore palo ga e ka ke a heta 12, go raya gore ba ba setseng ba bararo, mme ga o bala gore bathusi ba ba setseng ba tlhomilwe ba kae o bo gakologelwa gore mme one molao o wa re palo ya bone ga e ka ke a heta 10, go raya gore go tla lemoga gore bathusi go setse ba le kae ga o bala ba ba setseng ba supile. Mme re leboga, re ba leboga, re ba eleletsa tsotlhe tse dinne mo boikarabelong jo ba bogilweng, mme ke le leboge lotlhe lona abegadikgang, ke leboge setšhaba a ke monoteng le thotloetso le dikakgelo tse setšhaba se di dirang, ditshekatsheko tse di leng teng di le dintsi re di etse tlhoko, re di amogela, le dikgakololo tse di hiwang ke botlhe. Go na le nngwe kgakololo tota ebile ke re e ne se e itirano e le go omangwa setšhaba seomana le tautona wa sone, ba re ga ba tlhaloganya gore setilo se a se na le mathata, se na le go sekinyana thata, ba gakolola gore a e le gore se na le mathata se bunelwe sentle gore go le bongwe hela.
le ba ba ne ba re ba se bulela ke ba upile gore nyana ma le se le se bulela re tle re bone gore a mme ke setilo kana mathata mo a go sele mme re tsibogela dikgakololo tse re tsibogela dikakgelo ka mowa o montle o edilego wa boikokobetso mme re leboga setšhaba gore go a bonala gore se etse tlhoko se tlhoname se eme ka tshologelo mme re tla dira bojotlhe ja go diragatsa ditshologelo ka boammaaruri a rena go bua sepe se 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 nnete ga re ne re le hitlhela sepe mme re tla bereka jalo le bone badiredi ba direla puso ba rotloeditswe ebile ba rotloesegile gore ba dire re ba rotloetsa jalo re itse gore bontsi bo a etsaetsega gore go iwa kae mme re re tiro a e dirwe ka bonatla ka botswerere ka boineelo mme ga o dira jalo ga bona sepe se se ka go kwa kgopetsang mme ke a leboga ba ga rona ke leboga setšhaba ke leboge Batswana bangwe ba rile ke re ga ke etsa go bua ke ne ke re pula ba dumela gore ga go diragetse jalo e kana mme e ne le mo malatsing a itileng ga ke batle gore ke re ke ka one mabaka ao mme ke re pula. Thank you very much, Mr. President. Hearty congratulations to the new cabinet ministers. I hear some of you were walking around with 2 chargers, just waiting for that call, so you must be relieved. At this point in juncture, I would like to call on the media to field their questions. We shall be decisive and take only 4 questions in one round of questioning because it's very hectic. The president's schedule is extremely busy. You can indicate if you have a question by raising up your hand, and then you will handle it. Thank you, Mr. President, and congratulations to the appointed ministers. I am Dr. Bogolo from 𝐿. I wanted to understand, firstly, Mr. President, why you decided to appoint the cabinet as you have. The priority, were there any pressing matters that called for the ministers you appointed first? And in the last press conference, you mentioned that you were still looking at the state of affairs, how the country is doing. I'm wondering at this point if you can give us an indication, in particular, of the financial stance of the country. And I wanted to also ask the Vice President, what some of your immediate priorities are with alleviating the situation and looking at how you have been mentioning the country is not doing well. Thank you. Next. Good morning, Mr. President and the new cabinet. 𝐏𝐑𝐄𝐒 from Sunday Aircraft. I noticed more the gazette that was circulating yesterday that there are key issues in the Baratiwa stipulated already under which ministries, for instance, the DCEC and the DIS. Could you address that issue? Is that a sign of now those issues finally being independent or not? Thank you.
Maotwana ha wa mamisa ke bile di karabana ma di tla le go botsana ka di ke le mo di gore o wa tswakanya o tsenya batho ba bomme o tsenya banana ka re ke go botsa gore a mo bushitse di setse go tla ka di go na le ya tsa metshameko a re ta bona o tsentse monana a go ta o tsa palo ya bomme sa bobedi nna ga ke na pela le gore mangwe a maita magago o no IDC ne le rile go tla nna le minimum salary ya 4,000 le tshwanetse re simolole ka November ga e le gore tlhaloganyo ya mešwa a sentle yaanong ke lebeletse nako e le tseneng ka yone le gone gore ke gone o santseng o ipankanya di itshetela mo ofising le gone go tla kgonegang tiro kana le tla kopa batswana gore ga se gore le changile mme le tla simolola moragonyana ka le boga tutu. One last question. Like you usually can get Chiga, Jacob, bring back the voice. When get a master in the other to now, when I leave the hands up on the former president in Ghana could be behind some of the appointments that you've been making, especially everyone outside the BPF, who are saying, I'm going to go at the start of our I'm going to go to the kind of you can have another meeting. Thank you. Ne o sa gore ka ha go rulagantsweng go tlhomagantsweng ka teng ga tsengwa ba le ba barataro pele ga toga ga taba ga gona le sengwe se se ne se ama se pateletsa in terms of priorities. E ne le kgang ya ka gore ba tla ntshiwa ka digongwana tsa borataro le bathusi yeo e ne e dirwa ke gore go ikanisa go seka ga re tsaya tsatsi lotlhe ka jalo go ne go kama gore go nne le ba barataro ba ba simololang go sa re gore ba ba simolotseng ba botlhokwa go gaisa ba ba tla tlang ko bohelong e ne e le kgang yala ya gore mme bone ba tshwanetse ba kgaogangwe ka ditlhopha tse di ntseng jalo mme ba kgaogantswe gongwe se ne se le teng ne e le gore ka gore go na le bangwe go ne go sa sologelwa gore ba tla nna teng gotlhelele ka maina a bona a na seo go pegela ka dinako tsa go ntse go ipapatswa gore ba neelwe setšhaba ka bonako setšhaba se tsiboge mme go ne ga diragala jalo setšhaba se tsibogile se amogetse ba golodika gongwe le gongwe ko ba leng teng mme ga re golodikwe ke rona hela le setšhaba sa rona re golodikwa ke batho ba maatse a sele re bokiwa re galalediwa le ke makgotla a tshwanang bo UNICEF ba galaletsa maiteko a a dirilweng gore le ga tsela Botswana go lebega o ka re jaanong le tsaya dilo ka tsela e tsamaelanang le go tlotla le go totomatsa ditshwanelo tsa banana tsa bomme mme le tsa borre di sa salle ko morago ke yone kgang eo seemo sa lehatshe gore se ha kae ke kgang ya re tla e tlhalosang ka nako e e lebaneng ka gore mo bekeng yone e tlang ye go tla bo go rolwa tepodiso State of the Nation Address mme ke gone ha re tla tlhalosang dingwe go bo go tlhatsega gore mme seemo se ntse jang
go tsweng mo ere go na le maphata mangwe a sa balwang a namokola gore one a wela ga kae mo di-ministering tse go buiwa DCEC, DIS, mme kana maphata a otlhe a wela ka tlase ga ofisi ya ga tabotona mo sebakeng sa re mo go sone. Molao wa ba go le ko mme kana one molao o wa ba go le ko ke one o re o diragatsang o re o setseng morago go itlhela re o hetola. Ha ke bua le ba Ministry of State President, ba Ministry of Justice, ba di-state pego tsa bone, ditletsa bona le bontsi ja bone re ba ke ba rutile molao ko university jaanong ba nkgakolola gore ke ne ke ba ruta sengwe ba re ke ne ke re the law is the law is the law. Gore molao ke molao, the law is the law. Gone mo gore molao ke molao ke one molao o re o diragatsang. One molao o leng teng ke molao o re tlamang, mme gone gore o teng ka bo gone hela ke molao o re kaela. The law is the law is the law. Gore a DCEC ta tswa ya go ikemela ta re ha re dumela gore one molao o leng teng re o hetole re dire sone seo re tla dira, mme kana re dira jalo a ke re go raya gore re tla bo re hetola molao gore jaanong o rialo o re laele gore go nne jalo mme re bo re dira jalo. Melao e le mentsinyana ya go hetoga mme ebile e tshwanetse hetoga mo nakong e khutshwane so le tsone tseo dikgang ke dumela gore mo diphetogong tse di tla diragalang tsa molao e tla nna dimo dikgang tse di tla sekasekwane di akarediwe ka go tla bonwe kana go dumalane gore go tlhokagala ka teng. Kgang ya dituelo se se sa belaetseng ebile se sena ope o ka se ganetsang a ngongorega ka so ke gore re rile seelo se ope yo berekang mo lehatsheng la a sa tshwanelang go wela ko tlase ga so ke 4,000 pula re le hanye ga re hetoge mo go yone. Maiteko otlhe a re mo gone ke a go lwantshana le go diragatsa sone se gore sa go kgonagala leng sa go kgonagala jang re gabile diemo tse re mo go tsone ke kgang e re tae mekamekana le yone re simolola ka yone Deputies of State of the Nation re bo re tswelela re ya pele re lebile gore diemo di ntse jang. Go raya gore re tla re go simolola ka sone State of the Nation address ha re le bodisa gore seemo se ntse jang. Sone seemo se se botse re ka re kaela gore re tla kgona eng mo nakong e kae mme ebile go kgona kana go sa kgona mo nakong eo e hehela go bo go sa re gore maikemisetso a go diragatsa a hetogile kana a tlhobogetse. State of the Nation address se tla re ha tsela. Gore
Shidana Nore. Appointment for is hammer behind that. What's what they get? Koraway level like a way. What there, what I need. Most of them are to move, we were getting a job, most of our mother, we never said I had a class. Yabama, Husina Kahakukan Nangwama, Kahor, Hona Little Mahela and how they bam more to move. Let's my soya hawe, Litikakan Saha, Umakawa meets, Uoka super when I'm Muziwa Pools, Urio, Hasoka Jiwan Yo, Hasoka Laura and Q.E. Kanalai Q.E. Udira Sepe. This a count once at Trotter. Never ever Akasaka and Libo. He can never never unlibo. I want to warm up with Bogolo in Jalo. I want to sit pieces at Tamala in Lori. Say, Sikadira. Hakala. What will you so some will put to Levalesa. Now, I want to warm up with the Beach. So, whatever Rapham or amanya likiluta site loho litama akas kwa amani litsone go tsenya ba to ba ba tlhongo go tsana patriotic ila ga tla sama ba on ka hala go re ke go le ka go akaretsa go tsenya batho ba bangwe ba ba kare ha mo go gongwe le harogane mme go na le ga ke le ka supa gore re welana re dumalana gotlhelele jaaka re ne re bua ka National Health Insurance Scheme ka tlase ga thulaganyo ya Universal Health Care. Jaanong ha go na le tumalano le tumagano ya mewa le megopolo e ntseng jang ha o tsaya batho ba bonna jalo gore ba re thuse puso ga se gore go rotloeditswe ke ope go rotloeditswe fela ke one mabaka one ya gore mongwe le mongwe a fiwe seba le ba tsereng ba le ba segope ba le mo setšhabeng hela ke go leka go akaretsa go tlisa batho ka go harologana gongwe le gongwe ko re ka bo re dira re tla bo re leka go tsenya batho ka bokgoni mme re lebile gore re seka ra kgaphela ope ko ntle ka mabaka a pehela jaanong ha o re ba ke tautona yo a pele re kgang ba bangwe bone ke tabo e le ohe tautona ra gore mabaka a teng ga se one a mabaka ke one a re a buang a boammaaruri re batla batho ba ba nang le bokgoni ba re bonang ba na le gore re ba he sebaka sa go direla lefatshe la re tlhaloganya gore maemo a badile palo ya one ke ya re ka ke ra atolosa go e kago mme rotlhe re direla puso e re le ka go diragatsa dikeletso le ditshologelo le ditshwanelo tsa batswana ya leboga betso se se botlhokwa ke gore re tsere nako re tsweletse re tsaya nako
ya go tlhaloganya seemo ka botlalo gore itsholelo ya rona e eme ga kae le gore tsamaiso ya madi mo lefatsheng la rona e eme ga kae ka le robane se se botlhokwa hela ke go rurihatsa and assure you as a nation gore re tlhaloganya ka botlalo jo bo heletseng se se tshwanetseng go dirwa go ya ko pele mme taotona o setse a tlhalositse gore o tla rarabolola kgang o tla e atolosa in the State of the Nation address ga se kgang e ka aradiwang ka ditututu e tloga e kopakopanya tlhoka e batla e aradiwa ka botlalo ko tshimologong gore seemo se ntse jang budgetary systems tsa Botswana a di eme sentle ga e le gore ga di a ema sentle our plans to repair those budgetary systems itsholelo e eme ga kae e gotlhola ga kae e fokola ga kae le gore re ikaela gore e ka nontshwa ka tsela e ntseng jang dikgwebo tse e leng gore ke tsa government parastatals di eme ga kae di ka baakangwa ka tsela e ntseng jang mme hela gongwe ke le sebetse hela ka gore ke a bona gore ditsebe tsa bona di a baa gore seemo sone se ko tlase thata go dita jaaka ne re sologetse ke raya ko sekgwameng sa government se ko tlase mo e leng gore ga ne ke bua le taotone ke ne ka mo raya kere go raya gore re simololle ka go fokotsa salary ya gago le yana gongwe ngwaga go fokotsa salary ya gago taotone le yana momentarily for a year sekepe se se ntse se baakanyesega mme se re sa se belaele ke gore goromente wa gompieno moeteledipele wa gompieno re Gideon o na le sengwe le sengwe o ipaakantse ka sengwe le sengwe gore ga re go henya fela seemo se re leng mo go sone re tsile go fitlhelela tsotlhe tse re tla di fitlhelela mo nakong tsa Botswana yo mošwa ke tseela gore ga ke a e araba potso eo le hela sami e ne hela go le kgothatsa gore gone go ko tlase go feta jaaka ne re sologetse mme le skala go bereka mo moeng gonne re na le batho re na le boeteledipele re na le badiredi ba goromente ba ba nang le sengwe le sengwe se re se tlhokang go isa go Botswaneng yo mošwa yo re sa bone mo bua ka ene ke a leboga
hape na go e tla. E pele go le ga go le go itlhaganetswe thata. Sala go phaketswe ba ba tsileng pele ga lona ba nole metsi otlhe. Anong re tla bona metsi ba ga rona mo nakong e le tlang gale. Re tla itsise ba bangwe ka moso ba ba setseng. Ke a leboga. Thank you. Up to the end of the program. Ladies and gentlemen, this is it. It's done. Okay, no less. Gracias.